Hi everyone. আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে buyer decision process model. To understand this model, imagine a matrix. Matrix এর এক পাশে হচ্ছে differences between brands, আরেক পাশে হচ্ছে level of involvement. Involvement means আপনি কতটুকু চিন্তা করেন before purchasing a product. High involvement means you think a lot, you research a lot before you buy a product. একটা প্রোডাক্ট কেনার আগে আপনি অনেক চিন্তা করে রিসার্চ করে তারপর প্রোডাক্টটা কিনছেন। লো ইনভলভমেন্ট মিনস যে একটা প্রোডাক্ট কেনার আগে আপনার অতটা চিন্তা করতে হচ্ছে না, অতটা রিসার্চ করতে হচ্ছে না, ইউ জাস্ট গো অ্যাহেড অ্যান্ড পারচেজ দ্য প্রোডাক্ট। যদি এমন একটা প্রোডাক্ট আপনার কিনতে হয় যেটা হাই ইনভলভমেন্ট এবং দের আর বাঞ্চ অফ ব্র্যান্ডস, অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে যার মধ্যে দের ইজ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স, যে বেশ কয়েকটা ব্র্যান্ডের মধ্যে অনেক ধরনের ডিফারেন্সেস আছে, অ্যান্ড ইউ আর হ্যাভিং টু থিঙ্ক আ লট অ্যাবাউট ইট, ইউ আর হ্যাভিং টু রিসার্চ আ লট অন ইট, তাহলে ইউ আর ডুইং কমপ্লেক্স, ইউ আর ডিসপ্লেইং কমপ্লেক্স বাইং বিহেভিয়ার। একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, সে আপনার একটা স্মার্টফোন কিনতে হবে এবং আপনি চিন্তা করছেন যে আপনি কি অ্যাপল ফোন কিনবেন, আইফোন কিনবেন নাকি স্যামসাং এর কোনো ফোন কিনবেন। সো দে আর এক্সপেন্সিভ, there is significant differences between brands and you have to research a lot, think a lot. So you are displaying complex buying behavior. এখন come to the opposite end. যেই ব্র্যান্ডটা আপনি যে প্রোডাক্টটা আপনি কিনবেন, you don't have to think a lot about it. So it's a low involvement product and there is few differences, কোনো ডিফারেন্সই নাই between 2 or 3 brands. So in that case, that would be a habitual buying behavior. Take for instance salt অথবা লবণ। একটা লবণ কেনার আগে you really don't have to research a lot about কোন লবণ কি করছে, what benefits there are. Plus between brand to brand, there is really hardly any difference. So that's a habitual buying behavior. Moving on to say a low involvement product that has significant differences between brands. যদি এমন কিছু কিনেন, ধরেন বিস্কিটস অর কেচাপস ফ্রম দ্য সুপার স্টোর, যেখানে আপনার খুব একটা বেশি চিন্তা করতে হচ্ছে না, অ্যান্ড দের ইজ সাম ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস দ্যাট ইউর কনসিডারিং, সেটা হচ্ছে ভ্যারাইটি সিকিং বাইং বিহেভিয়ার। ফাইনালি, if you're buying a product which requires high involvement এবং between the brands there is very few difference, খুব একটা difference নাই, that would be dissonance reducing buying behavior. An example of that would be furniture অথবা বাসার কার্টেন, পর্দা, এই ধরনের জিনিসপত্র যেটা will make a lot of difference, so it will require you to be involved, আপনার অনেক চিন্তা করতে হবে, রিসার্চ করতে হবে, but between the brands খুব একটা বেশি differences নাই. So that's dissonance reducing buying behavior for you. So the next time you go ahead and purchase something, you can ask yourself, যে আমি কি ধরনের buying behavior display করছি. All the best. Thank you.